Friends, in this video I am going to introduce some terminologies related with accounting standard or international accounting standard. Okay, you can see Gaap. Okay, national Gaap is here, AS is here, Ind AS, international Gaap, IAS, IFRS. So I am going to arrange all these in a particular order. Okay, so Gaap means generally accepted accounting principles. Okay, so in other words, it is a set of standard rules, concepts, etc. Okay, നമ്മൾ accounting practice യൂണിഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ്, കോൺസെപ്റ്റ്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബണ്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് could be national gap or international gap. Okay, it could be national gap or international gap. What do you mean by national gap? National gap means when a single country following one set of standard, okay, following one set of standard and it has no application in other countries. ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമാണ് അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ AS അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വിച്ച് മീൻസ് AS അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ആൻഡ് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലും അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ AS is treated as national gap. Then international gap. Okay, international gap, as its name indicate, international in nature, which means when one set of standard adopted by more than one country, ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം. IAS, International Accounting Standard, is an example for international gap because it is followed by UK, then some other European countries. Okay, so പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും UK-യിലും ഈ പറയുന്ന IAS ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് IAS എന്താണ്? ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്യാപ്പാണ്. Here, after a few years, this international standard, accounting standard, were tried for a newer version. They were tried for a newer version. Okay, newer version that is called International Financial Reporting Standard or IFRS. So IFRS എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് മോഡിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ newer version of the IAS, and it is prepared by International Accounting Standard Board, IASB. Fine. So let's check how this international standard followed in other countries. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് ഓൺലി ടു ഓപ്ഷൻ. The first option is known as adoption. Okay, adoption. So you can adopt this IFRS into your country. That is called adoption. Then option number 2, that is convergence. So adoption എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹിയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വി were tried for a മോഡിഫൈഡ് ഫോം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് IFRS. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഇൻ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത്
our accounting standard, ഓക്കെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ റൂൾസ്, ആക്ട്, അതിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മോഡിഫൈഡ് രൂപത്തിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൺവേർജൻസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ India would tried for IFRS convergence. So India adoption അല്ല പോയത്, കൺവേർജൻസിനാണ് പോയത്. സോ ദിസ് കൺവേർജ്ഡ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് IFRS, ഓക്കെ, കൺവേർജ്ഡ് IFRS ഈസ് കോൾഡ് IND-AS, കൺവേർജ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. കൺവേർജ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന IND-AS എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂവർ വേർഷൻ ഓഫ് അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. Okay, this is all about some terminologies in case of international accounting standard. So AS, this is nothing but a domestic standard. IAS means international accounting standard. IFRS means it is newer version, just updated form of international accounting standard. Prepare ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ്. ഫൈൻ. ദെൻ IND-AS is a converged accounting standard. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.